This conference will now be recorded. Okay, let's start the today's session. So, firstly, we will start with the RFC connections. Okay, right. Right then. So, today we are going to start the CUA execution. Step by step execution మొత్తం ఇవాళ చేయబోతున్నాం. So, let's start it. So, CUA configuration లో step 1 is to create a user ID. Okay, go to SU01. So, డాక్యుమెంట్ లో టైప్ చేస్తా ఇస్తాను మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు సెండ్ చేస్తా విడిగా. సో CUA డాక్యుమెంట్. So already given. So ECC system or else system one is my central system. Okay. System two is my child system. Okay. So now step one is login into the central system. Okay. Create a user ID. Step two will be log in into the child system and create a user ID. Okay, ఈ రెండు స్టెప్స్ ఫస్ట్ అయితే చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద central system. So here I am creating a Krishna underscore central or else నేమ్ పెద్దదైంది CUA. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. Central01 is the user ID. Create this one, give the last name and password. So password గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, whatever password you give here. So here I am giving a password welcome at the rate 123. Welcome at the rate 123 is the password. Now go for the roles ఇక్కడ. So ఇక్కడ roles లో go and search for star CUA అని selection option కి వెళ్తే you are going to get some roles here. సో బేసిక్ గా మీకు సిస్టమ్ టూ లో చూపిస్తాను. ఈ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో స్టాండర్డ్ రోల్స్ అయితే ఎవరో డిలీట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ అన్డూవబుల్. సిస్టమ్ మొత్తం బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేస్తే గానీ మనకి డిఫాల్ట్ రోల్స్ అన్నవి రావు. సో మన ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఈ సిస్టమ్ వన్ లో స్టాండర్డ్ రోల్ ఒకటి ఇచ్చేస్తా, ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ని ఇస్తున్నా, స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్ ని. సిస్టమ్ టూ లో రోల్స్ మీకు చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. So open the system 2. So this is my child system. So child system లో కూడా ఒక యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేయాలి. The transaction code is SU01. Okay. So giving a user ID as child01 and go for create option. Give the last name and password. So దీనికి కూడా password welcome at the rate 123. Welcome at the rate 123. Now go for the roles. So roles లోకి వెళ్ళి మీ సిస్టమ్ లో అయితే రోల్స్ అవైలబుల్ గానే ఉంటాయి. గో ఫర్ స్టార్ CUA అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ రోల్స్ డిస్ప్లేడ్ రిలేటెడ్ టు సెంట్రల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇలాగా. సో రైట్ నౌ ఈ యూజర్ ఐడి దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాం? చైల్డ్ సిస్టమ్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ రోల్ అన్నది కామన్, రెండు సిస్టమ్స్ లోనూ అలోకేట్ చేయండి. రోల్స్ ఫర్ RFC యూజర్ ఫర్ సెంట్రల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ చైల్డ్ అనే వర్డ్ కనిపించిన ప్రతి రోల్ ని మీరు అసైన్ చేయాలి. చైల్డ్ సిస్టమ్ అని మీకు కనిపిస్తుంది కదా డిస్క్రిప్షన్ లో, అవన్నీ మీరు అసైన్ చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే
మీకు సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో రోల్స్ అసైన్ చేసినప్పుడు స్టార్ సియుఏ ఆప్షన్ కి వెళ్ళి ఇవే రోల్స్ ని మీరు మళ్ళీ అసైన్ చేసుకోవచ్చు, నో వర్రీస్. సో ఇంకా కింద అక్కడ ఉన్నాయి, దిస్ ఈస్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్ రోల్, దిస్ ఈస్ ద, ఇక్కడ నేను చూసుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ దిస్ రోల్ అన్నది ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ హియర్. ఓకే, రైట్ దెన్. సో ఇలాగా చైల్డ్ రోల్స్ అన్ని అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత సేవింగ్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 user IDs ఫర్ CUA configuration. Step 3 will be, సో స్టెప్ 3 ఏ సిస్టమ్ లో చేయాలి, సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో. సో సెంట్రల్ సిస్టమ్స్ లో ఏం చేయాలి, క్రియేట్ RFC కనెక్షన్. సో RFC connection to child system. Transaction code ఏంటిది? The transaction code is SM59. So go to your central system. సో ఇక్కడ go for the transaction code SM59. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, we have to create an RFC connection. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటిది, RFC కనెక్షన్ అన్నది ఏ నేమ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎనీవన్, ఆర్ఎఫ్సి అన్నది ఏ నేమ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, లాజికల్ ఓకే, లాజికల్ నేమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో మనం సెంట్రల్ నుంచి చైల్డ్ కి ఇస్తున్నామంటే ఏ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇది సెంట్రల్ ఆర్ చైల్డ్, సిస్టమ్ చైల్డ్ సిస్టమ్. Yeah, exactly. Good. Child system logical name kavali. So in the child system, I am executing SCC4 అనే transaction code. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 800 లో నాకు చైల్డ్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ అన్నది ఇలా కనిపించింది, S4HCLNT 800. అదే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా, S4HCLNT 800 is the transaction code @_CUA01. సో కనెక్షన్ టైప్ ఈస్ 3, ABAP కనెక్షన్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అండ్ గివ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్. సో RFC ఫర్ CUA కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ టు చైల్డ్, ఇలాగా ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను. అండ్ గివ్ అండ్ ఆ బటన్ హియర్. సో ఈ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉంది, సో చేంజ్ ద నేమ్ S4 ZCUA01. సో ఇలాగా. సో ఐ హావ్ ఎంటర్ బటన్ చేయగానే టెక్నికల్ నేమ్స్ అన్ని అన్లాక్ అవుతాయి. హియర్ ఇన్ ద టార్గెటెడ్ హోస్ట్ గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్. సో చైల్డ్ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ మెయిన్ పేజ్ లోనే కనిపిస్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్స్, మీకు ఇచ్చిన సిస్టమ్స్ లో ఐపీ అడ్రస్ డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతుందా, ఎనీవన్ ప్లస్ కెన్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ మీ. ఎస్ఐపి లాగాన్ పేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయా, ఎస్ఆర్ నో? కనిపిస్తున్నాయి సార్. ఓకే, రైట్, ఇట్స్ ఓకే దెన్. సో మీకు కనిపిస్తే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, కనిపించకపోతే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ టు డిస్ప్లే ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, దట్ ఈస్ OS01 is the transaction code. ఓకే, మీకు ఏ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి అంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OS01. ఓకే, నౌ లెట్ us see here. సో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఏది, చైల్డ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్, ఇది 192.168.1.23. అదే డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నా, 192.168.1.23 is the IP address. Just reconfirming that 192.168.1.23, right? So, and the system number entity, what is the instance number? 07. So just give an enter button. The details, save as details అన్ని కూడా సిస్టమే ఫిల్ చేసుకుంటుంది. Don't worry in that. Now after that,
go for log on and security. సో ఇక్కడ ఏ సిస్టమ్ లో లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి? సెంట్రల్ టు చైల్డ్ అంటే చైల్డ్ సిస్టమ్ లో లాగిన్ డీటెయిల్స్ ని మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. క్లయింట్ నెంబర్ నా సిస్టమ్ లో 800. చైల్డ్ సిస్టమ్ క్లయింట్ నెంబర్ 800. సెంట్రల్ సిస్టమ్ క్లయింట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో 800. సో మీకు ఇచ్చిన దానిలో వాట్ ఈస్ యువర్ క్లయింట్ నెంబర్? ఎంటర్ ద సేమ్. Okay, and the user ID I have created here is central01, and the password I have given here is welcome@123. And so child system lo ఇది కాదు కదా క్రియేట్ చేసింది, ఇట్స్ child 01 is the user ID, and save these details. So now it's time for doing the connection test. మనం ఇచ్చిన ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ అన్నది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా we have to check here. So go for utilities, go for the connection test. Okay. So the connections test is successful. Now it's time for authorization test. Okay, authorization test కూడా సక్సెస్ అయితే our RFC in first RFC connection is successful. So authorization error వస్తుంది. There is something ఏదో ఒక RFC ping అన్నది, సో ఒక ప్లగిన్ ఆథరైజేషన్ ఏదో మిస్ అయిందని చెప్పి ఇస్తుంది. సో where is the yeah, సో ఇది కదా. సో ప్లగిన్ ఆథరైజేషన్ డేటా ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ నౌ. ఏ ఆథరైజేషన్ కావాలో సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చేస్తున్నా టు జస్ట్ రీసెర్చ్ ఆల్ ద థింగ్స్. మీకు రియల్ టైమ్ లో అయితే ఏ రోల్స్ కావాలో క్లియర్ గా ఇచ్చేస్తారు, డోంట్ వర్రీ. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ టెస్ట్ అన్నది చేయండి. వెదర్ దిస్ యూజర్ హ్యావింగ్ ఆథరైజేషన్ కాదా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్. సో this is successful. RFC1 from central to child is successful. So now to execute మనకి ఎన్ని RFC connections కావాలి? 2 RFC connections. So step 4 will be from the child system. So ఈ child system లో create RFC connection to central system. సో చైల్డ్ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయి సెంట్రల్ సిస్టమ్ కి ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లే ద లాజికల్ నేమ్. ఈ సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో లాజికల్ నేమ్ ఏముందో డిస్ప్లే చేద్దాం. దట్ ఈస్ EH7CLNT 800 is the logical name. Now go to the central child system. ఈ చైల్డ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SM59 and create a destination. So the name I want to give here is EH7CLNT 800. So into the logical name of the central system underscore ZCUA02. And what is the connection type? It's the ABAP connection. So give this one and execute. So first fill the description. RFC connection for CUA02 from child system to central system. Okay, and give an enter button. So ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ని ఫిల్ చేయాలి. దేని ఐపీ అడ్రస్? సెంట్రల్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ మై సెంట్రల్ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్? 192.168.1.64. Give the same thing. 192.168.1.64 is the IP address, and the instance number of the central system is 00. And give those details and go for the log on and security. సో ఇక్కడ లాగ్ ఆన్ లో ఏ సిస్టమ్ లో లాగిన్ డీటెయిల్స్ మనకు కావాల్సింది? సెంట్రల్ సిస్టమ్ కి కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్ ఐడి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సారీ. సో ఫస్ట్లీ సెంట్రల్ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, సెంట్రల్ సిస్టమ్ క్లయింట్ నెంబర్ 800,
Central system user ID is central 01. So central system password is welcome at the rate 123 and save the details. So RFC creation అన్నది అయింది. Now it's time for our testing part. Go for utilities and go for the connection test. So connection test is successful. Go for utilities and go for the authorization test. This is also successful. So we have successfully created two RFC connections. From one from central to child, second one from child to central. ఇలాగా మనం రెండు RFC connections అయితే successful గా create చేసాం. Now, step 5 must be done in the central system. So, ఈ central system లో what we have to do is create a distribution model. సో ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ఈస్ BD64. ఓకే సో లెట్స్ గో అండ్ డూ ద థింగ్ సో దిస్ ఈజ్ మై చైల్డ్ సిస్టమ్ అండ్ this is my central system. So here I am going for the transaction code BD64, maintenance of the distribution model. So ఇక్కడ మనం ఒక distribution model అయితే create చేయాలి. Okay, let's do it. So go for the change option. ఒక్క నిమిషం. Right. Create a distribution model. So here we are having something called create model view. So use some description. Distribution for CUA configuration and give a technical name. మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. So I am giving something like ZZCUA is the name and create this model view. సో మనకు క్రియేట్ అయింది లాస్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇక్కడ సో దిస్ వన్ ZZCUA is a distribution model we are having. Select this distribution model and go for add BAPI అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో హియర్ యూ షుడ్ బి యాడింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఫస్ట్లీ మన సెండర్ డీటెయిల్స్ ఏంటిది హూ ఈస్ ద సెండర్ డీటెయిల్స్ యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద లాజికల్ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ సో నేను ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సెంట్రల్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ వచ్చి EH7CLNT 800 and add the receiver server that is receiver system logical name that is S4HCLNT 800. So this one S4HCLNT 800. సో ఇలాగా సెండర్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ రిసీవర్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు ఇచ్చిన సర్వర్ లో ఏ లాజికల్ నేమ్స్ ఉంటే అవే యాడ్ చేయాలి డోంట్ యాడ్ దీస్ థింగ్స్ వోంట్ వర్క్ ఫర్ యువర్ సిస్టమ్ and coming to the object name is user and the object method you have to give here is the clone so user clone element అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ డీటెయిల్స్ ఇవే ఇవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ మెథడ్ ఇస్ క్లోన్ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ గో ఫర్ కంటిన్యూ అండ్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనం క్రియేట్ చేసినవన్నీ సేవ్ చేసుకోవాలి సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి సో అబోవ్ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్స్ అని ఉంది సో హియర్ గో ఫర్ జనరేట్ ఏ పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ ఓకే అండ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో మనకి ఇక్కడ పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ ఏదవుతుంది సో మనం సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం వాట్ విల్ బి అవర్ పార్ట్నర్ చైల్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవర్ పార్ట్నర్ సో గివ్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ సో మై చైల్డ్ సిస్టమ్ లాజికల్ నేమ్ ఇస్ S4HCLNT 800 and execute it.
సో పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ అన్నది జనరేట్ అయింది. మీకు సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే అన్ని ఇలాగా స్టేటస్ గ్రీన్ కలర్ లో వస్తాయి. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే మీకు రెడ్ కలర్ లో కానీ ఎల్లో కలర్ లో కానీ డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పుడు మీ పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్స్ అన్నది జనరేట్ అవ్వలేదు. యూ హ్యావ్ టు వన్స్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి లాజికల్ నేమ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, right then. So after executing this one, just come back one step backward and here go for, okay, here go for distribution model. Distribution model అవసరం లేదు. Go for edit model view. In the model view, first create a model view. ఇక్కడ ఒక కొత్త మోడల్ వ్యూ అయితే మీరు క్రియేట్ చేసుకో. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. సారీ ఫర్ దట్. సో ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద మోడల్ వ్యూ. సో ఆల్రెడీ మీ చైల్డ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్ సిస్టమ్. సో నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి S4H CL90 800 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. సో ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ హియర్. సో మీకు ఇలా పాపప్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోండి విచ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఇది చైల్డ్ సిస్టమ్ లాగ్ ఆన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది నన్ను. ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్. సో ఏమైంది, మోడల్ వ్యూ అన్నది సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ వన్స్ అగైన్ గో ఫర్, ఒకసారి బ్యాక్ స్టెప్ వెళ్ళండి, మళ్ళీ అగైన్ గో ఫర్ ఎడిట్ ఆప్షన్, మోడల్ వ్యూ ఆప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో model view has been included in the transport. సో ZZCUN మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో దాన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసాం. ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం? టు ద చైల్డ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్ విత్ ద CUA కాన్ఫిగరేషన్. స్టెప్ 6 లోకి వచ్చి లాగిన్ ఇన్ టు ద చైల్డ్ సిస్టమ్. సో చైల్డ్ సిస్టమ్ లోకి వచ్చి go to BD64 and check the distribution model. సో మనం ప్రీవియస్ గా ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ని క్రియేట్ చేసామో సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో ఆ డీటెయిల్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ చైల్డ్ సిస్టమ్. చైల్డ్ సిస్టమ్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్ BD64. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ ఆటోమేటిక్ గా చైల్డ్ సిస్టమ్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది. వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు చెక్ ద డీటెయిల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, right, it is taking some time, let it take. So let's wait for a moment. Yeah, here is the thing. So ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ చైల్డ్ సిస్టమ్ లో కూడా వచ్చేసింది. నో నీడ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్. జస్ట్ మీకు డిస్ప్లే చేయటం కోసం మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడ మనం ఎలాంటి క్రియేషన్ కానీ ఎడిట్స్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో నౌ
Step 7 will be in the central system. ఇంకా చైల్డ్ సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం అయిపోయింది. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు డూ ఇన్ ద సెంట్రల్ సిస్టమ్. సో సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SCUA. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటిది? SCUA. ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో, చైల్డ్ సిస్టమ్ లో చేయొద్దు. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. SCUA is the transaction code. సో ఇక్కడ మోడల్ వ్యూస్ కోసం బ్రౌజ్ చేసుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న మోడల్ వ్యూ యూ కెన్ డిస్ప్లే ఇట్ హియర్. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద మోడల్ వ్యూ అండ్ గో ఫర్ ద క్రియేట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ సెండింగ్ సిస్టమ్, సో సెంట్రల్ సిస్టమ్ ఏమనుంది? EH7CLNT 800 అండ్ యూ షుడ్ బి యాడింగ్ ఆల్ యువర్ చైల్డ్ సిస్టమ్. మీకు కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎన్ని చైల్డ్ సిస్టమ్స్ ఉంటే అవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ ఏ చైల్డ్ సిస్టమ్ పడితే అది యాడ్ చేస్తే ద సిస్టమ్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓన్లీ ద సిస్టమ్ విచ్ యూ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్, దోస్ థింగ్స్ మస్ట్ ఓన్లీ బి యాడెడ్. సో ఇక్కడ మనం చైల్డ్ సిస్టమ్ గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసింది ఏంటిది? S4HCLNT 800. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం మనం కాన్ఫిగర్ చేయని ఇంకో సిస్టమ్ ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ సేవ్ దీస్ డీటెయిల్స్. సో సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ సక్సెస్ అయింది, సెకండ్ వన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. కెనాట్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ యూజింగ్ ద RFC. మనం ప్రొవైడ్ చేసిన RFC నుంచి సిస్టమ్ కి అయితే చేయలేకపోతుంది. జస్ట్ డిలీట్ దిస్ రో. సో ఇంటూ మార్క్ చేసేయండి. యా, అండ్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. సో EH7CLNTకి మాత్రమే డీటెయిల్స్ అన్నవి వెళ్తున్నాయి. సో హియర్ అగైన్ గివింగ్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్. అది చైల్డ్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు పెట్టుకున్న సెట్టింగ్ ఇది. సో ఎవరైనా చైల్డ్ సిస్టమ్ కి RFC కి సంబంధించిన ఏ యాక్టివిటీస్ పెర్ఫార్మ్ చేసినా చైల్డ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వాలి. అదే దట్ సేమ్ థింగ్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్. నౌ ద CUA కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్. Okay, right. రైట్. సో మనకి ఇలా రావాలి. ఇలా వస్తే చైల్డ్ సిస్టమ్ అన్నది యాక్టివేషన్ అయినట్టు. ఓకే, నౌ గో బ్యాక్. యూ షుడ్ బి గెటింగ్ క్లియర్ ఇన్ దిస్ వే. ఇలాగా వస్తేనే మన కాన్ఫిగరేషన్ అన్నది సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు. నౌ జస్ట్ గో బ్యాక్. సో మానిటరింగ్ ఓకే యాక్టివేట్ చేసుకుందాం. నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో మానిటరింగ్ కూడా యాక్టివేట్ చేద్దాం. నౌ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ద step 8, that is again from the central system only, and the transaction code we are going to do is SCUM is the transaction code. So ఈ SCUM transaction code, what is the purpose? Let us see. This is for field control. So ఒక్కసారి, సో వాట్ ఆర్ దీస్ ట్యాబ్స్ లుక్ లైక్? ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని మనం ఎప్పుడు చూసాం, ఎక్కడ చూసాం? ఎనీవన్? సో ఈ ట్యాబ్స్ లాగ్ ఆన్ డేటా, డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్, ప్రొఫైల్స్, రోల్స్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇంతకు ముందే ఎక్కడ చూసాం ఇవన్నీ? అబోవ్ వన్. SU01. SU01, SU10 యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం మనం చూసింది. ఓకే, నా సో right here.
సో ఇదేంటి అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఈజియెస్ట్ వన్ డేట్ ఫార్మేట్. సో మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ డేట్ ఫార్మేట్ అన్నది ఒకవేళ గ్లోబల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ మేక్ దిస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎనీవేర్. సో ఐదర్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో కానీ చైల్డ్ సిస్టమ్ లో కానీ మీరు ఈ ఫీల్డ్ ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ యాజ్ ద లోకల్. సో లోకల్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఈ సో యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేట్ ఫార్మేట్ అన్నది ఓన్లీ సెంట్రల్ సిస్టమ్ నుంచి మాత్రమే మనం ఇవ్వగలం. అండ్ థర్డ్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ద ప్రపోజల్. సో ఈ ప్రపోజల్ అన్నది మీనింగ్ ఏంటంటే చైల్డ్ సిస్టమ్ లో నుంచి యూ కెన్ గివ్ దిస్ వన్, బట్ సో చైల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి మనం అయితే ఇవ్వగలం. బట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ సిస్టమ్. సో సెంట్రల్ సిస్టమ్ నుంచి అయితే మనకి అప్రూవల్ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రెడీస్ట్. ఇది ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్. నేను కనుక డేట్ ఫీల్డ్ ని రిస్ట్రిక్షన్ కిందకి పెట్టుకుంటే ఈ ఈ ఫీల్డ్ ని అలౌ చెయ్యదు. యూ కెనాట్ మేక్ అన్ ఎంట్రీ త్రూ దిస్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్: గ్లోబల్, లోకల్, ప్రపోజల్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్. గ్లోబల్ అంటే యూ కెన్ మేక్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ నుంచి, కానీ సో మీరు యూజర్ ని సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసిన, చైల్డ్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసిన, ఎక్కడైనా సరే ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్లీ ఈ ఫీల్డ్ కంట్రోల్స్ అన్ని కూడా చైల్డ్ సిస్టమ్ కోసమే, మీ దానిలో ఉన్న చైల్డ్ సిస్టమ్స్ కోసమే. ఫర్ సపోజ్ గ్లోబల్ అని ఉంటే ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ నేను ఏదైతే గ్లోబల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో, లాస్ట్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ డేట్ ఫార్మేట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏ ఫీల్డ్ అయినా నేను ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్లోబల్ అని పెట్టుకుంటే ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఐదర్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ ఆర్ చైల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా మనం వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈస్ ద లోకల్. సో లోకల్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కెన్ ఓన్లీ బి ఎంటర్డ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ సిస్టమ్ నుంచి మాత్రమే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. థర్డ్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ద ప్రపోజల్. సో ప్రపోజల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చైల్డ్ సిస్టమ్ లో మనం వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయొచ్చు, బట్ ఏ నోటిఫికేషన్ విల్ బి సెంట్ టు ద సెంట్రల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ హీ షుడ్ అప్రూవ్ దిస్ వన్. అప్రూవల్ అన్నది వాళ్ళు ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్రపోజల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రెడీస్. సో ఇదేంటంటే రిస్ట్రిక్షన్. సో మనం కనుక ఏదైనా ఫీల్డ్ వాల్యూకి రిస్ట్రిక్షన్ పెడితే నో వన్ కెన్ ఎంటర్ ద వాల్యూ. దట్స్ ద మీనింగ్. ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్ సిస్టమ్ లో ఫీల్డ్స్ కోసం మనం యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ అడ్రస్ ట్యాబ్ లో ఏ ఫీల్డ్ కావాలన్నా. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ నేమ్ కి వచ్చి ఏమనుంది, ఈజ్ ఇట్ అలోయింగ్ లోకల్ ఆర్ ప్రపోజల్? లేదు, ఈ ఆప్షన్ ఇక్కడ లేదు. లాస్ట్ నేమ్ కి వై? లాస్ట్ నేమ్ కి లోకల్ గానీ ప్రపోజల్ గానీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ ఏ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ టు గివ్ ఏ లాస్ట్ నేమ్. లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వకుండా యూజర్ ఐడి అన్నది క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి, సో లాజికల్ గా మాట్లాడితే లోకల్ ప్రపోజల్ అన్నవి వర్క్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ దిస్ వన్. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చేయండి, జస్ట్ ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతాయి. నాట్ దట్ డిఫికల్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, SCUM. And coming to another transaction code, that is the next transaction code we are going to see here is the, again ఇది కూడా central system నుంచే చేస్తాం. The transaction code is SCUG.
SCUG is the transaction code. This transaction code is used for transporting the user data. So మనకి బేసిక్ గా సెంట్రల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ని యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద SCUA. సో SCUA లో వాట్ వి డిసైడెడ్, వాట్ ఆర్ అవర్ చైల్డ్ సిస్టమ్స్. సో మనకి ఏ చైల్డ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం SCUA లో డిసైడ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద SCUM. సో ఇక్కడ ఏం డిసైడ్ చేస్తున్నాం, ఫీల్డ్ కంట్రోల్స్. సో చైల్డ్ సిస్టమ్ లో ఏ వాల్యూస్ ను మనం ఎంట్రీ చేయొచ్చు, ఏ వాల్యూస్ కి మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఇన్ SCUM. అండ్ ద థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇస్ SCUG. సో ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద యూజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో యూజర్స్ ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చేయబోతున్నాం. Let us see the T code. SCUG is the transaction code. So here, firstly, you have to select the system. Central system or child system. మీకు ఏ system లో user data కావాలి. I required user details of the child system. So selecting this one and going for users tab. సో చైల్డ్ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ప్రొవైడింగ్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద న్యూ యూజర్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద చైల్డ్ సిస్టమ్. ఐడెంటికల్ యూజర్స్ అంటే ఈ యూజర్స్, దీస్ యూజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ చైల్డ్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెంట్రల్ సిస్టమ్. డిఫరెంట్ యూజర్స్, దీస్ యూజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద child system but not available in the central system. So already central users, so the users who are having access in the both the things. Local users ante the users who are restricted only for the child system. ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇలాగా ఐ హ్యావ్ సమ్ యూజర్స్, ఇవన్నీ న్యూగా క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద యూజర్స్, గో ఫర్ దిస్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళండి, డీసెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇలాగా వాట్ ఎవర్ యూజర్స్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్, సెలెక్ట్ దెమ్ అండ్ గో ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ యూజర్ ఆప్షన్ అండ్ ద యూజర్స్ మస్ట్ బి ఆటోమేటికలీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో ఇక్కడ ఏదో there is some basis error, don't worry. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, జనరల్ గా అయితే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయగానే ద యూజర్ డేటా మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద సెంట్రల్ సిస్టమ్ యూజర్స్. ఇలాగా వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద సెంట్రల్ సిస్టమ్ యూజర్స్ ఆల్సో టు ద చైల్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ ని కూడా మనం చైల్డ్ సిస్టమ్ లోకి ఇలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, write everything. And so this is all the execution of the CUA, Central User Administration. One important point I want to add here is, so మీరు కనుక అందరూ ఒకే సర్వర్ లో చేసుకోబోతున్నారు CUA ఇంప్లిమెంటేషన్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్, ఈ CUA కాన్ఫిగరేషన్ అన్నది ఓన్లీ వన్ సెటప్ మాత్రమే సిస్టమ్ అలౌ చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే ఒక సర్వర్ కి అలౌ చేస్తుంది. దెన్ హౌ వి ఆల్ కెన్ ప్రాక్టీస్ అంటే వెరీ సింపుల్ థింగ్. సో ఒకళ్ళు తర్వాత ఒకళ్ళు. సో వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ యువర్ CUA ఎగ్జిక్యూషన్, సో ఫస్ట్ అసలు ఈ సిస్టమ్ లో CUA కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ సిస్టమ్ CUA కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో లేదో ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ SCUM. సో మీకు కనుక ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిందంటే మీకు CUA కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నట్టు. ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ an error stating that this system is not part of CUA అని ఒక ఎర్రర్ మీకు చూపిస్తుంది. సో అలా ఉంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్.
బట్ మీకు కనుక ఇలాగా ఒక పేజ్ వస్తే ఎవరో మీకన్నా ముందు సియుఏ కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు అండ్ యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్. మీరు కొత్తగా సియుఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మీరు ఈ సిస్టమ్ లో చేయలేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? యూ కెన్ డిలీట్ ద ఓల్డ్ సియుఏ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈ సియుఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను డిలీట్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? Firstly, execute the T code SE38. Transaction code ఏంటిది? SE38. Okay, and here run a program called RSDELCUA. So, ఈ program name nichi go for the execution option. So, it is asking for పర్టికులర్ గా ఏ చైల్డ్ సిస్టమ్ సియుఏ కాన్ఫిగరేషన్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ కంప్లీట్ సియుఏ అండ్ హియర్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ లైక్ డు నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో ఆటోమేటిక్ గా మీకు సియుఏ ఇక్కడ మీకు ఈ స్టేటస్ వస్తుంది, డిలీట్ సియుఏ కంప్లీట్లీ. సో you have successfully deleted the CUA configuration. సో నాకు ఎలా తెలుస్తుందంటే నా SCUMకి వెళ్తే నా ఓకే ఇంకా ఓపెన్ అవుతుందా? లైక్ SE38 డిస్ప్లే ఇట్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఇంకా ఉంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ అగైన్, కంప్లీట్ CUA డిలీట్ చేయండి. సో డిలీట్ చేసిన తరువాత జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సేవ్ ద డేటా. సేవ్ చేయండి డిలీట్ చేసిన తర్వాత. సో ఏమైనా వేరియంట్ అడిగితే ఏదో ఒక వేరియంట్ ఇవ్వండి, సంథింగ్ లైక్ 01 అని ఇచ్చి సేవ్ చేస్తున్నా. డిస్క్రిప్షన్ కూడా అడుగుతుంది, డిలీట్ అండ్ సేవ్ ద డేటా. సో వేరియంట్ సేవ్ సక్సెస్ఫుల్ గా డిలీషన్ అయితే అయిపోతుంది. నౌ what you have to do is go for BD64 transaction code. ఈ BD64 లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ని కూడా డిలీట్ చేసేయండి. మనకి ఇందాక SCUM ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనకి వచ్చిందో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ని డిలీట్ చేసేయండి. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద మోడల్ నేమ్. సో ఇది డిస్ప్లే మోడ్ లో ఉంది. నౌ గో ఫర్ చేంజ్ మోడ్ and select the distribution model which you want to delete. So ఇది distribution model, already existing model, దీన్ని delete చేశాను and save this one. So distribution model successfully deleted. So ilaga now I have deleted the CUA configuration completely from this system. I can start freshly in this configuration. సో ఇప్పుడు SCUM కానీ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ బిలో EH7CL9800 ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. యూ షుడ్ గెట్ దిస్ వన్ SCUM ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద CUA కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ మొత్తం CUA కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ ద RFC కనెక్షన్స్. So RFC connection from one system to another system is the very important thing. So remaining topic వచ్చి like distribution models ఇవన్నీ మీకు ఎంతవరకు అర్థమైతే అంతవరకే చెయ్యండి. దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్డేటెడ్ టాపిక్. ఇప్పుడు ఎవరు CUA అన్నది ఇంప్లిమెంటేషన్ చెయ్యట్లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యూజింగ్ ద GRC టూల్. మనకి GRC టూల్లో ఇదే టైప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్, ఇంత కాన్ఫిగరేషన్ లేకుండా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సో వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ దేర్, నో నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ హియర్. సో దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి RFC. సో మేక్ షూర్ దట్ RFC అయితే కరెక్ట్ గా చూసుకోండి. అండ్ దీస్ 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ SCUA, SCUM, SCUG, ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, రిమైనింగ్ థింగ్ మీకు ఎంత వరకు అర్థమైతే అక్కడ వరకే చూడండి. డోంట్ స్ట్రెస్ టూ మచ్. ఓకే, సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటుంది,
ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో అయితే చూడండి. స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో by this topic we have completed all the security, and from Monday evening 8 p.m. onwards we are going to start the GRC. Okay, right everyone. So anyone having any doubts? So మొత్తం సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఈ వీకెండ్ టైం తీసుకుని రివిజన్ అయితే చేసుకోండి. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ దిస్ వీకెండ్. జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ జిఆర్సి స్టార్ట్ అయితే మీకు సెక్యూరిటీకి బ్యాక్ వచ్చేంత టైం అయితే ఉండదు. ఐఎమ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ వార్నింగ్ యూ. ఓకే, రైట్ ఎవ్రీవన్. Right, we'll be meeting again everyone on Monday. Have a nice day.